Grazie alla collaborazione con i nostri partner e stakeholder locali, quali la LILT e l'Università di Palermo, abbiamo voluto sensibilizzare sull'importanza di valori fondamentali quali l'inclusione sociale e l'impegno civico, oltre che a promuovere stili di vita sani. Se ci siete tutti, acceleriamo un poco, seguite la sua velocità. Oltre ad attività fisiche e laboratori sulla nutrizione, i ragazzi si sono cimentati in workshop sulla sostenibilità ambientale, in modo tale da comprendere quanto sia importante prendersi cura non solo della propria salute e del proprio benessere, ma anche della comunità in cui vivono. Spingo le mani in fuori da questa posizione. Crediamo fortemente che queste esperienze siano fondamentali per ispirare i giovani, i ragazzi a diventare cittadini attivi e consapevoli. Quindi se potete chiudere gli occhi, vi invito a osservare. È stata un'esperienza davvero interessante, soprattutto perché questo ci permette e ci fa comprendere come la danza e il movimento siano, diciamo, delle attività fantastiche per esplorare nuove modalità di espressione. Queste possono essere delle piccole articolazioni, come Diciamo, ci fa comprendere quanto questo tipo di training siano importanti all'interno poi di quello che è il nostro lavoro per permettere l'inclusione sociale e per promuoverla. Questo approccio, come dire, innovativo, credo che può davvero fare la differenza nelle comunità in cui operiamo. Grazie ad un progetto europeo abbiamo accolto un gruppo di donne migranti nella sede del CEIPES. Infatti il nostro centro si trova nel quartiere uditore di Palermo, una zona periferica che presenta molte sfide a livello locale. Con persone con disabilità cognitive o con persone non vedenti, eccetera. Allora, zelfs in noodse technologie. Abbiamo lavorato con il gruppo sulle competenze imprenditoriali e trasversali utili per entrare nel mondo del lavoro. Abbiamo offerto loro strumenti pratici per favorire autonomia e integrazione. Per noi del CEIPES infatti è fondamentale promuovere l'inclusione sociale, non soltanto con attività specifiche come questa, ma anche costruendo connessioni tra la comunità locale e chi arriva da realtà diverse, creando quindi uno spazio di crescita e condivisione per tutti. Le due squadre che porteremo per tutte le attività, quindi dovete riconoscere sempre. Per il progetto KTM il CEIPES ha condotto un'attività sportiva presso la polisportiva Mimmo Ferrito, coinvolgendo bambini e adolescenti con disabilità e affetti da malattie croniche in attività motorie e sportive. Queste attività non solo promuovono l'importanza dello sport per la salute, ma sottolineano anche il suo valore nei processi di inclusione sociale. Carta, forbici, pietra. Di nuovo. Carta, forbici, pietra. Bravo! Per noi è fondamentale creare degli spazi in cui sia i bambini che gli adolescenti, indipendentemente dalle loro difficoltà, possano sentirsi parte integrante di una comunità e crescere attraverso lo sport. Abbiamo organizzato questo workshop nel nostro piccolo teatro, che è uno spazio che utilizziamo per attività creative e che spesso ospita anche compagnie teatrali indipendenti. Every free time and similar anytime. Okay. We will meet at one time. Andrea, you?
Il laboratorio era rivolto a giovani migranti provenienti da diverse parti del mondo con l'obiettivo di aiutarli a esprimere se stessi, a condividere le proprie storie e superare le difficoltà dell'integrazione. Blue shirt, whatever you want, okay? And you need to think to the major number of things, okay? So for example, you find... Il teatro è infatti uno strumento unico per abbattere le barriere culturali, costruire fiducia e favorire l'inclusione sociale. Al CEIPES ci impegniamo a creare questi momenti fondamentali per costruire comunità più aperte e solidali. Oltre al termine inclusione, quello che vorrei sottolineare che si riferisce alla comunità. Oggi è importante, per essere inclusi, per essere soggetti attivi, a cui si riconosce anche la dignità dell'esistenza o l'accesso a opportunità diverse. Anche le best practice sono divise in amministrative e creative, perché comunque tutto il progetto è stato suddiviso in questo modo, e eventualmente pensare in termini di... Dico sempre che quello che salverebbe il mondo è l'accesso alla bellezza, la bellezza in senso concettuale, bellezza che significa poter esprimere se stessi, potersi avvantaggiare di strumenti che passano anche dalla cultura. Il festival da capo a capo innanzitutto è un festival di arti performative che si svolge nel quartiere capo, nelle piazze, nelle aree, nelle vie limitrofe al mercato. Questo te lo ascolto. Come? Questo pezzo lo ascolto. Da Arianna, la migliore friggitoria senza nulla togliere agli altri, guarda. La sera era lungo questo muro qui e prosegue fino alla fine. Questa no è aperta, di mattina è aperta. Questa non è aperta al culto. La gente del quartiere sicuramente è coinvolta perché noi precedentemente al festival organizziamo dei laboratori nei quali sia i bambini che gli adulti, ma soprattutto i bambini, partecipano. Quindi questi laboratori poi hanno un'esibizione finale. Vero? 100 grammi di pomodoro secco. Perdonatemi un piccolo peccato di gola. Poi intanto prendete posto su... A cura alla Vespa. Guardate qua, guardate qua. E anche con i grassi vegetali. Ma vi domanderete, ma il grasso di maiale, la foglia, non puzza? È certo che puzza.
loro esibendosi nella loro piazza, nelle loro scale, lungo l'asse che segue il mercato, si sentono parte in causa del territorio, perché poi ne prendono cura, lo puliscono, insomma è come, diciamo, sia lavorare dal punto di vista artistico, quindi creativo, sia avere a che fare proprio col luogo, col posto, quindi è come se avessi un'appartenenza maggiore. Del Castillo! Elettra del Castillo in Branduscia! Perché tu metti gonna troppo corta e maglietta troppo scolata. Ma non è gonna troppo corta e maglietta troppo scolata il problema. Lei è brutta. Grazie a un progetto finanziato da Fondazione con i bambini stanno sistemando gli spazi per i ragazzi di questo quartiere, spazi che non ci sono in questo quartiere, quindi quelli pochi che ci sono è importante che vengano aperti, vengano curati e vengano soprattutto fruiti dai ragazzi del quartiere. Quindi secondo me è importantissimo per questo fare rete. And we are working in a very big project that we believe on to create social networking within all the people that work here, that live here, all the students that go to school near to Kapol. We believe that all together can be a very big team. Sono guida speciale, mi occupo del monitoraggio del progetto. Questo è servito sia a partecipare anche ai workshop dell'Iris e anche quindi questo ha comportato anche il fatto che come lavorava Paolo, insomma, con progetti europei, e, insomma, abbiamo visto che potevamo lavorare e abbiamo iniziato per capire come stanno proseguendo le attività, insomma, anche se sono... Mancava fortemente una comunità educante nel quartiere del Capo, dove c'è anche il mercato del Capo. Questo progetto Spazio al Capo devo dire che è molto bello e molto interessante anche dal punto di vista giornalistico, perché appunto è la prima volta che un progetto e delle associazioni si mettono insieme, si mettono in rete per capire cosa possono fare e come possono fare per lavorare al meglio nel quartiere. Da una parte i ragazzi, i nostri studenti del laboratorio di progettazione si sono occupati, coordinati dal professor Leone, del riallestimento degli spazi, declinata. Tenerci al sostegno, tenerci al sostegno. We need more of this association, more of these ideas to give all the people the same opportunity. My dream is to be all together, to be all the same, so I would like that this kind of idea could change Palermo's view. We are a social theatre. We work for social inclusion using performing arts. So when we organize multiplayer events for our projects, we always try to involve local artists. We give them the opportunity to reach a wider public, and we propose a spectacle to the local community.
ci incontreremo per la 16ª volta. Mi creda, una noia mortale! Oltre ai progetti europei, noi lavoriamo con le scuole, per cui diciamo presentiamo una programmazione di spettacoli per le scuole medie, superiori, elementari, e poi le scuole scelgono quello, il tema, la tematica e quindi gli spettacoli che più preferiscono. Come l'11 settembre, solo con meno vittime. È quello che mi dice ogni volta. E adesso lei è qui. Ebbene sì, rispondo quasi sempre alle stesse domande e mi occupo sempre degli stessi pellegrini. Uno potrebbe pensare che il mio fardello si alleggerisca un po' quando qualcuno di voi sceglie questa porta al posto dell'altra. E invece no, perché un nuovo bussolotto viene subito giù dal tubo e su. Provengono soprattutto da realtà periferiche, giungono da comuni limitrofi e comunque si ritrovano a vivere all'interno di questo contesto, questo quartiere che è un quartiere che loro conoscono ma non come lo possono conoscere gli autoctoni. Al quale assisterà uno schiaffo secco per farlo strillare. Buon viaggio. Si rendono conto che la vita non è solo dentro la classe, ma è anche fuori dalla classe e attraversando queste strade, queste vie, si confrontano con una realtà diversa da quella che loro vivono quotidianamente, attraverso la quale possono scoprire che anche dentro un quartiere difficile possano nascere e realizzarsi delle operazioni belle. Activities play a significant role in creating social inclusion and addressing challenges faced by socially disadvantaged groups. These initiatives provide wonderful opportunities for interaction, skill development, and empowerment. They also create inclusive environments that benefit both individuals and communities. Community sport activities are very efficient in reaching socially vulnerable populations, and such programs are a wonderful opportunity for improving self-confidence and resilience. Brain gym is a method used to improve cognitive function and physical coordination through special exercises. When working with vulnerable groups, such as at-risk youth, individuals with mental or physical challenges, minorities, immigrants, the method can help enhance concentration, memory, and emotional resilience. The exercises in brain gym stimulate not only brain activity, but also physical awareness, which aids to reduce stress. In events with these groups, using brain gym can create a space for better social interaction and trust building. Стъпка напред. Стъпка назад. Сега може да се дигнете двата крака. Добре, двете ръце няма да ви караме. This leads to increased participation and motivation,
while also improving the participants' psychophysical condition. The application of brain gym can result in more effective learning of new skills and the restoration of self-esteem among vulnerable groups. Puppetry is a very useful method for different age groups, from children to adults, young people, and even elderly people. The act of the making of the puppet is very useful because it helps in micromotorics. It helps in social skills and communications because we do it in a group. Another important thing is that puppetry is very easy to do, so everyone is welcome to do it. When we use the puppets for creating little scenes or for doing additional activities, this helps different people not only to socialize but to tell what kinds of problems they have in a new different way, which makes them more comfortable because the puppet will tell it instead of you. Let me introduce the participants. Elias, myself, Alex, Kostas, Anna, се ошага. Значи, за кадрите имаме разделяне на кадри. Когато кажа, сте заснели нещо и е 3 минути и сте решили, че няма да правите паузи и кадри просто може, както всяка една програма, има опция за разделяне на... Sharing is one of the best ways to express active citizenship, active participation in community life, in national policies and so on. Да, така. Значи, тази черна линия, която вие виждате в момента, единият вариант с контрол S от клавиатурата се разделя. Другия, само S, извинявам се, другия вариант е с десен бутон на мишката и split pages. Така, как да намалиме самата дължина на видеото, така ще изрязваме. От края се тегли. Ето така, както беше тук 15. Young people or young entrepreneurs or not only entrepreneurs but also association organizations. Αυτό που χαρακτηρίζει τη Ρωμανή είναι η μεγάλη της διαλεκτική ποικιλία και η επιρροή που έχει δεχτεί από τις διάφορες γλώσσες επαφής. Φορείς της γλώσσας είναι η Τσιγκάνη, αλλιώς Ρωμά, Ρωμ στο αρσενικό, Ρωμνή στο φιλικό. Projects όπως το σημερινό, με τίτλο «Ας μιλήσουμε Ρωμανές», έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί με αυτόν τον τρόπο περιθωριοποιημένες γλώσσες και περιθωριοποιημένες κοινότητες έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο προσκήνιο και με αυτόν τον τρόπο να καταρρύψουν πολλά από τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που διατηρούμε. Και το ερώτημα περί καταγωγής των Τσιγκάνων στην ουσία στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει η μελέτη της γλώσσας τους. Είναι μια προφορική γλώσσα όπως ξέρουμε ήδη.
αυτό που γνωρίζουμε από τις βιβλιογραφικές επισκοπήσεις είναι ότι από το 1515 ξεκινάει και γίνεται μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής της γλώσσας σε μορφή βασικού λεξιλογίου. Δηλαδή ξεκινάνε οι μελετητές και απλά καταγράφουν σε λίστες Wikipedia, που έχει προσθεθεί το λίμα Ρωμανή και έχουν δει πολλές πληροφορίες για τη Ρωμανή στο Wikipedia, που εκεί είναι ανοιχτό και μπορεί ο καθένας να προσθέσει και πράγματα. Τώρα αυτή η βάση δεδομένων έχει φτιαχτεί από ένα πανεπιστήμιο και δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη και η συμβολή ενός καθηγητή που ασχολείται ειδικότερα με τη Ρωμανή και το όνομά του συνδέεται πάρα πολύ με την τσιγκάνικη γλωσσολογία του Γιάννου Μάτρας. Λοιπόν, αυτή η βάση δεδομένων πώς λειτουργεί, να δείξω ένα παράδειγμα και θα πω. Οπότε είναι όλες αυτές οι χώρες μόνο, έτσι, που δεν αναφέρεται η Ελλάδα. Ναι. Κάτω που λέει translation. Ναι. Μπράβο. Εδώ. Και διαλέγουμε, ας πούμε, μπορεί να θέλουμε μία λέξη τσιγκάνικη να μας τη μεταφράσει σε μία από αυτές τις γλώσσες. Έχει εδώ πέρα τα πελάκια. Ή μπορεί να θέλω μια λέξη, ας πούμε, αγγλική, ας βάλουμε μια λέξη αγγλική. Ότι βλέπετε το φελάκι που δείχνει προς τα πάνω. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για μας να υλοποιούμε αλλά και να συμμετέχουμε σε αντίστοιχα project, γιατί με αυτόν τον τρόπο συνεργαζόμαστε, γνωριζόμαστε καλύτερα και έτσι πηγαίνουμε μπροστά, Jazz Anglal, όπως είναι και ο τίτλος του project, το οποίο υλοποιούμε σε συνεργασία με το Solidarity Now, στο πλαίσιο του έργου Build. Ότι βλέπετε το φελάκι που δείχνει προς τα πάνω. Θέλω να τη μεταφράσει, ας πούμε, θα πάω στη Μασεντόνια να γλύ Ρωμανή. Και θα γράψω εδώ τη λέξη fish, έτσι. Να δω τι θα μου βγάλει. Ψάρι. Να, είναι η λέξη ματσό. Εντάξει. Και εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί, επειδή στα αγγλικά είναι και αυτή η λέξη το shellfish, δεν έχει να κάνει με το ψάρι. Οπότε το βγάζει τον εγωιστή, βγάζει και τη λέξη μποκαλό, που και αυτή τη λέξη τη χρησιμοποιούμε, που είναι ο μηνασμένος. Ναι. Βάλει και μια άλλη λέξη. Πείτε μια λέξη. Παιδί. Παιδί. Τσάου. Να βάλω, το κέντρο που κάνει εσύ, ή το μπλε γραμμές. Μπλε γραμμές, πάμε μπλε γραμμές. Δεν πειράζει, δεν κάνουμε μόνο να το πάρουμε. Πάμε. Είναι εξαιρετικές αυτές οι δράσεις. Είναι το ζητούμενο πώς θα ενταχθούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην κοινωνία μας μέσα από δράσεις που θα τους κάνουν ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας, πράγμα το οποίο είναι ζητούμενο και για τους ίδιους αλλά και για την κοινωνία την ελληνική, εδώ. Στις κοινωνικές υπηρεσίες έχουμε δύο τμήματα που φροντίζουν την πρώτη γραμμή των ευάλωτων ομάδων, να φροντίσουμε για τις ανάγκες τους, για την κοινότητα των ευάλωτων ομάδων και ειδικά για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Σήμερα έχουμε οργανώσει μια γιορτή για παιδιά, μια χριστουγεννιάτικη γιορτή, που δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ξεχωριστά την ελληνική κοινότητα από όλες τις υπόλοιπες κοινότητες που συζούν στη Θεσσαλονίκη και διαβίουν στη Θεσσαλονίκη, και αυτό οργανώσει μια κοινή συμπεριληπτική γιορτή και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ακούμε κάλαντα από όλο τον κόσμο με την μουσική την πραγματική και όχι με τη μουσική που μαθαίνουμε σαν γνώση, αλλά με το βίωμα των ανθρώπων που την ξέρουν. Έχουμε την κινέζικη κοινότητα, την αλβανική κοινότητα, κάλαντα από όλο τον κόσμο, το παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου, που θα μας πάει και με άλλους τρόπους παραμυθένιους σε αυτές τις διαφορετικές κοινότητες. Σήμερα είμαστε αποφασισμένοι να γίνουμε μια μεγάλη Τσακ, έχεις δείξει και εσύ έχεις δείξει. Πάρε και εσύ. Εδώ.
που βρισκόμαστε. Να γίνουν αυτοί να αποκτήσουν εμπειρίες, δεξιότητες, να βρουν δουλειά, να μπορέσουν να έχουν μια αξιοπρέπεια και να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους απρόσκοπτα, χρήσιμη για αυτούς και για την κοινωνία. Ωραία. Και εσύ έχεις ρίξει, σωστά. Έχεις ρίξει ακόμα. Σε λίγο. Εσύ έχεις ρίξει. Έλα. Με δύναμη, έχει μείνει. Και για να μπορούμε να νιώθουμε όλοι μια κοινότητα, θα έπρεπε καταρχήν να συνεργαζόμαστε με την κοινωνία των πολιτών. Είμαστε λοιπόν στελέχη του δημοσίου τομέα, αλλά η κοινωνία των πολιτών είναι πάντα κοντά μας και μας βοηθά. Η συνεργασία τους είναι πολύτιμη και έχουμε και τη Στίμουλη, που ασχολείται με συγκεκριμένες ηλικίες παιδιών από 15 και πάνω, και το Παιδικό Μουσείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, άλλη μια ΜΚΟ της πόλης που ασχολείται με ιδιαίτερες ευαλωτότητες. Η κοινωνία των πολιτών είναι το μεγαλύτερό μας στήριγμα, βασιζόμαστε πάνω σε αυτούς. Η Στίμουλη που εκπροσωπείται είναι μια πολύ σημαντική οργάνωση που βοηθάει πολύ στην εκπαίδευση των μεταναστών και των προσφύγων των παιδιών τους για να ενταχθούν όσο γίνεται πιο ομαλά στην κοινωνία. Labour market related issues. We work to promote our participants to create empowerment. We work with inclusion to create empowerment. We are also working to support democratic processes and to help our participants feel more included in local society by engaging them in democracy and democratic processes. And one thing that we have been doing here lately, the last 2 years, that is a labour market related issue, is that we have started to organize bike courses for women. And so far we've organized 3 or 4 bike courses. This has been very good for health, for those women who learn to bike. And it takes about 3 weeks to learn to bike. And we've been doing this with some other associations and with the local employment office and with the local employment board of the commune or the municipality. And this has led to many of these women actually getting a job at healthcare agencies or at homes for the elderly, where they also can bike home to those elderly who are not able to get a place at the Centre for Elderly. One of the key reasons that we manage to do what we do with the little resources we have is that we cooperate with practically everyone in our local part of the suburb, which is SEDN, and we also cooperate with the municipality at large and other agencies, other NGOs in the city, and we organize meetings with them. We plan how we will do things. It can be anything really. It's schools, it's the local health care center, it is the local culture center, it's the theatre, it can be social authorities, it can be all sorts of various refugee centers, food centers, many NGOs. When we organize cultural activities, this brings them together and they feel a common sense of community around a cultural activity. And it can be anything. It could be cooking, making food, it can be dancing, it can be painting, all sorts of activities. And this brings them together. They find others who are in similar situations or from similar ethnic backgrounds,
and it bases them, creates a diaspora. Of course we use social media, because everyone is on social media, but to do that you have to reach them first. And you have to get them to like your page or so on. But what we find is the absolute best is that we have contact with key individuals in associations who are key figures here at our facility. Local, usually women, who are deeply involved in their associations, and they create a word of mouth to mouth information. This works the best. And if we really need to reach out to everyone in this SEDN, we will go through probably 3 or 4 people and we'll reach them all really quickly. It's a little bit divided into ethnic groups. But this material is just a discussion, how we can, as a parents who are newcomers, who are we going to tackle the system which is regulate a parent to work in a band convention, because if you don't follow that, then maybe it can bring some problems. So before we get to those kind of problems, then we go to the discussion with this kind of material which we have. Because every organization, they have parents who are also members of this organization. So even when I was in Gottsunda for many years ago, we used to have this kind of beloved child or älskade barn, this project collaborating with this ethnic organization like Somali organization and Eritrean, also Ethiopian. Those who are in this kind of suburbs areas, organizations like Gottsunda. So at IP Skogen we lend out equipment to hold events out in nature or events in general. So we have large tents, a lot of tables, chairs, some timing equipment which orienteering clubs usually use. This facility is in a disadvantaged neighborhood, so it's very important for us that we can operate this. The idea of this facility is to create general public health and to augment general public health, to support individuals to try new sports and to get out there in the open environment and everything we have outside in the outdoors. The concept of this facility is really simple, actually. It's like a library, but instead of books we have sport equipment and leisure equipment. What we do is we started this. We asked the general public if they'd like to donate items to us, and they gladly did. Help amateurs, newcomers, but basically everyone in the whole entire local neighborhood to find ways to engage in physical activities.
One of our most popular items is actually a sledge in the winter, and it's really fun to see women go shopping and they buy food for their children and then they carry that food home on the sledge. So it's a great place to be, real fun, lots of things going on the whole time. Training material och created best practices. Och då ni får titta, vi har samlat olika goda exempel vad olika föreningar i alla 5 länder gör att förbättra era samhället. Och ni kan bara titta och läsa lite och kanske vara inspirerade. Kan börja en kurs och välja en språk, det är engelska och svenska och partners som jag sa, det är Bulgarien och Italien och Grekland. It's actually people sitting in this room. You are business owners, you are public officials, you are teachers, you are trainers, you are representing all these different, you're project managers also. So actually each one of you leads in this or that way. A group, colleagues, like your employees or whenever you work. So this is the picture of a diverse leader. And maybe I'm thinking we don't have all this, it's just some of those 50 qualities. We don't have each one of us sitting here, we don't have all these 50 qualities, but maybe it's not needed. Let's pause this for the last. But this list might be endless, and I'm sure if you ask ChatGPT, it can provide you 300 attributes of a good leader. Area-based approach to work with social inclusion is a quite unique approach. Traditionally, in the projects, we work with groups, like young people, people with disabilities, older people, or other groups. And it means that the whole group shares some common characteristics and needs to get common solutions to tackle their needs. But when we work with areas, we actually work with individuals. It means that every person living in that area is unique and needs to be approached based on own individual and unique needs and strengths. But this is the area, socio-economically disadvantaged area, which needs to be focused. Opportunities need to be there in order to, opportunities open for all living in that area. So we shift the focus from group to areas in order to highlight individual needs. Let's just have a common understanding in the room, let's say, to facilitate the discussion. So diversity is really the presence of differences, how we are different, what unique elements we bring, and we will see that in a separate slide. Equity is different from equality, and you can see it very well in this graphic representation here. So equity is about providing everyone, making sure that everyone has the same opportunity, has the same access. And you can see that with the fruit, right? So this person needs a different, let's say, stool to be able to reach. So making sure we have equal access, equal opportunities. Then inclusion, I really like this graph from the different things that I've seen, because it shows, of course, the obvious, like the separation, that is the exclusion stage. Then the segregation, like us and the others. The integration, okay, we are in the same group, but really inclusion is like being one group. So you don't make any contrast between differences. Att se till hela områden
ger oss en chans att se vilka problem och vilka möjligheter som finns. Det handlar inte bara om att se individen, utan man behöver se till helheten i ett område och förbättra miljön. På det sättet så kan fler bidra till förändring. Det här jobbar Nejlika med bland annat i form av olika initiativ och i projektet Community 3.0. Participation in the SEDN project gave me useful knowledge and practical tools to address the issue of segregation in society. The workshop Interculture Competence in the Classroom helped me understand how culture difference can lead to division and how we can overcome this gap. The examples and approaches shared were effective in reducing social isolation. The information about the job market in Uppsala showed that involved people from less privileged area can reduce inequality and improve community connection. It highlighted the importance of giving this group chance to join the workforce and contribute to society. Additionally, the focus on inclusive leadership and emotional intelligence showed how important these skills are for building trust and supporting long-term growth. Overall, the knowledge from SEDN will help create more inclusive communities where everyone has opportunity to get involved. The advantage of cooperation for socially and economically disadvantaged neighborhoods is building the network of people, organizations, and establishments with the strong position of social responsibility. Very often, where it comes to the lack of like-minded people, the most difficult part is to proceed on the way of achieving the social inclusion goal. Low awareness on social issues brings us to a situation where we have a problem when people speak different languages as the matter of living different life experiences and being in different life circumstances. Community 3.0 is the project that gives the space to formulate and disseminate the powerful message of successful social inclusion practices when it comes to cooperation for SEDN. The visibility of what people do in the network boosts and motivates to keep going on the way of achieving diversity, inclusion, and equity.